The stars that should have been sparkling lay not in the sky, but were scattered beneath me. When I realized that the pearl and ruby made a red and white stream, I noticed that it was a vast nighttime scene spread out below. I was in the sky of that nighttime scene, neither standing nor flying, but simply floating. From nowhere in particular I could hear a clap, clap, clap. A truly dull applause. I know. It's the one who ordered me to go on a journey, Bernkastel. おめでとう。無限の魔女、エンジェ・ベアトリーチェ。あなたは旅路の末に魔法のすべてを理解したわ。ええ、私は今や魔法のすべてを理解した。私は魔女よ。マリアージュ・ソルシエルが生み出した魔法世界を継承した最後の魔女。あなたにしかベアトリーチェの世界を切り裂けない。魔法を知るからこそそれに抵抗も覚えるわ。魔法は愛と悲しみと怒りでできている。ベアトリーチェがどんなに残酷な魔女であったとしても、その魔法の源泉は全く同じ。だからこそ彼女のその世界を本当はそっとしてあげたい。少なくとも彼女にとってその世界は完成しているのだから。あなたに家族を諦められるならね。そうだから申し訳ないけれど、私は戦わなければならない。家族を取り戻せるかもしれないわずかの確率に勝てて魔女となる旅に出たのだから。ベアトリーチェを殺さない限り、あなたには孤独な世界しか存在しない。けど100億のかけらを旅して私が保証するわ。分かってるわ。同情してる余地なんて私にはないのよ。心を鬼にして彼女の心を切り裂かなくてはならない。その気持ちが揺るぎないならよかったわ。同じ魔女同士情が移って志をくじくんじゃないかと心配したわ。 It felt a bit hollow hearing that from a person whose face was almost always expressionless. Bernkastel, the mysterious witch who invited me on this journey. 私、あなたが嘘をついてたんじゃないかと疑ってたことが。どうして？私は1998年のエンジェだから。家族を救ってもそれは1986年のエンジェが救われるだけ。この私が救われるわけじゃない。だから騙されていると思っていたことがあるの。その通り、私はあなたを騙したわ。でも今は感謝してる。だってあなたは私に家族の取り戻し方を結局は教えて。私は何も教えてないの。それを知ったのだとしたら、それはあなたが魔女として自ら至った境地だ。それは私のそれとは違う境地。私に理解はできないけれど、もしもそうならばおめでとう。私はこのゲームのプレイヤーではなくあなたは私に言ったわよね。ええ、言ったわ。その役割を今こそ完全に理解した。駒に感情はいらない。ただ勝利のために最善を尽くせばいい。その通り。ゲームは最善手を差し合うものでしょう。躊躇や戸惑いで指し手をおかしくしてたら対戦相手も混乱する。 Sorry, Beatrice, but don't hate me. Ushida Mia-Ange still needs her family, so I have to fight for you. I have the right to fight you.
so that I can take them back. And you have the responsibility to be challenged by me to a fight. So, don't hate me. In exchange, if you do win in this game, I'll give you my blessing as well. Come on, let's go. As the piece I am, it's finally time for my true turn. Sorry, Beatrice. I won't hand Oni-chan over to you. The world whitened. It wasn't white, it was a gold color as bright as can be. There was the beautiful Uchiyamiya family rose garden. However, the flowers on the roses were all gold. The nectar was also gold-colored. The butterflies gathered there were gold as well. This is the Golden Land. The promised land that the witches of Mariage Sorcière had finally been guided to. There, all wishes are granted, and all magic and dreams are born. In that garden of gold roses were two, and only two, witches. I appeared as an uninvited guest, making that atmosphere tremble with unrest. What was to them a wind of misfortune shook the golden roses. The incredibly beautiful scene, formed by the golden rose petals scattered by the wind, was clearly something not of this world. The two who had been taking a walk on a path of golden roses noticed me and were surprised. Beato spoke coldly. She seemed like a completely different person from the boldly sneering woman she had once been. She had closed off her heart and shut herself up in a world where she was alone with Maria One-chan. A world where she could always be alone with a friendly Maria One-chan, lecturing about magic while drinking tea. With no one to hurry them and nothing to hold them back. A world where not a single person who might hurt them existed. Yes, to the two of them it was a small, perfect universe. 悪いわね。あんたにここに引きこもられちゃ困るのよ。私たちはあんたが戻ってこなきゃゲームが進まないの。わらわは飽きたからやめたと言った。もうゲームには戻らぬ。ベアとはね、ずっとここでマリアと一緒にいるの。ここで一緒にお茶を飲んでね、いろいろな遊びを考えるの。エンジェも一緒に遊んでいいんだよ。マリア、それはならぬと言ったはず。わらわにはそなただけがいればよい。だからそなたもわらわだけがいればよいと言っておくれ。うん、ありがとう。マリアをそこまで必要としてくれる人はベアトだけだよ。ならベアトと一緒にいる。二人きりでいい。マリア、すまん。ありがとう。Beato held Maria tight, even creating a small, warm universe between their joined arms. It was probably the birth of the smallest universe in the world. The smallest universe in the world which a pair who needed each other could give birth to. See, like, everything thematically surrounding Beatrice and Maria makes me think that the only person who could be Beatrice would be Rosa. But, I don't know. I feel like there's a lot of other stuff that doesn't really make sense with that, like, what would that have to do with Battler? What about Battler's sin, you know? Along with a whole bunch of other stuff, like, Kinzo and the whole dynamic between Kinzo and the mistress and all that just becomes really, really complicated really fast. So, I'm not sure about that. But right now, I think Rosa's the prime suspect for me. No matter how small it was a complete world. But I had to tear it apart. 悪いけど、そういうわけにはいかないの。
私はこのマリアージュ・ソルシエールの黄金鏡をぶっ壊しにやってきたわ。なぜわらわの世界を壊すのか。この世界がわらわとマリア以外の誰に迷惑をかけたというのか。あんたが初めて終わらせずにほったらかしたゲームでお兄ちゃんがずっと待たされてる。あんたが席に戻らなくちゃ勝負は永遠に終わらないのよ。あのゲームにもはやプレイヤーは一人もおらぬ。バトルが消え去り、わらわもまた消え去り、ここにあのゲームはもはや終わったのだ。終わってない。あんたの始めたゲームでしょ。最後まできっちり責任を持って終わらせなさい。バトラーを打ち負かし、あなたが本当に望んだ世界を生み出すか、あなたが打ち負かされあなたの魔法に飲み込まれた全てを解放するか、しっかり最後まで責任を取りなさい。ダメだよエンジ。レアとはこの世界でマリアと永遠に二人きりで過ごすの。マリアもレアとさえいれば他には何もいらないの。ここでは全ての願いが叶う。全てがある。This golden land is made up of nothing more than the crystallization of Beatrice's and Mario Nechan's thoughts. To drag Beato out of this world, I'm going to have to destroy it. I will destroy this golden land, which must be a final peaceful world in Beatrice's eyes. お姉ちゃん、それは違う。この黄金鏡は嘘つきだわ。お姉ちゃんの本当に叶えたい願いを叶えてくれていない。そんなことないよ。ここでは何でも叶うの。見て、ここには優しいママだっている。Gold butterflies gathered behind Maria, forming into a kindly, smiling Aunt Rosa. After smiling sweetly at me, it became golden petals and crumbled. ここでは何だって生み出せるの。エンジだって生み出せるよ。バトラだって、ジョージお兄ちゃんだって、ジェシカお姉ちゃんだって。いくらでも呼び出せるよ。みんな優しくしてくれるよ。エンジもおいでよ。一緒に遊ぼう。Sorry, One-chan. サク太郎は Upon hearing Sakutaro's name, One-chan looked like she was choking. よせ、その名を口にするな。Beato's expression changed as well, and she hugged Maria, guarding her shoulders. Sakutaro's name was still taboo for One-chan. どうして口にしちゃいけないの？マリアお姉ちゃんの一番の親友の名前よ。どうしてその親友をこの素敵な黄金鏡に招いてあげないの？どうしてこの何でも願いの叶う黄金鏡ではサク太郎だけ呼び出すことができないの？それは良いのだぞマリア。サク太郎のことを思い出さなくても。サク太郎はママに殺されたんだよ。Mario-chan flew into a rage with a terrible expression on her face. Surprised by that voice, the butterflies throughout the garden flew up, blowing around like a typhoon of flower petals. ええ、知ってるわ。ローザおばさんが大切なサク太郎のぬいぐるみを引き裂いたわ。Maria's scream became a storm that violently scattered the golden petals and leaves. It truly was a storm of gold. やめよやめよやめよやめよ。なぜマリアの心の傷を再び引き裂こうとするのか。わらわとマリアの大切な親友の眠りを汚すな。
ならどうしてその大切な親友をあなたの魔法で蘇らせてあげないの？それができるものならやっている。しかしあのぬいぐるみはローザによる手作りの品。そのたった一つが引き裂かれた魔法的意味は。ごまかさないで。どうして作太郎が蘇らせられないか。答えは一つだわ。あなたが本当の魔女じゃないからよ。蘇らせられるとも。わらわの魔法でいくらでもこうして蘇らせられるとも。作太郎でこの庭園を埋めることだってできようぞ。 But I'm guessing the idea is that Maria wouldn't be able to see them. ええ、できるでしょうね。あなたの魔法では。でもあなたの生み出した作太郎は決してお姉ちゃんには見えない。 And that's another thing that would make more sense if Rosa were Beatrice, because she would have a special interest in making sure that Sakutaro is not something that Maria thinks about. And also that, it would make more sense that this whole, she of all people can't revive him because maybe she was the one who tore him apart to begin with. I don't know. I guess that doesn't really make sense because it's not like Beatrice hasn't killed a bunch of people and then revived them before, so I don't know. I'm really just thinking out loud here. どうしてか分かってるでしょ？もう一度言うわ。あなたが本当の魔女でないからなのよ。やめてー！どうしてエンジェはそんなひどいことばかり言うの？ベアとはたくさん魔法が使えるよ。とても素敵な魔女なんだよ。サクタロだけは蘇らせられなかったけど、他のだからサクタロができるの。ううん、お姉ちゃん、それは違うわ。魔女にできないことなんてないの。それができない時点でベアトリーチェは本当の魔女じゃないわ。それは違うよ。サクタロのよりしろのぬいぐるみはママの手作りの特別なものだから。だから蘇らせられないの？ベアトリーチェも。あなたの魔法はそんなにも不便なの？ならばそなたならサク太郎を蘇らせられると。そなたの魔法ならばそれができるというのか？できるわ。マリアお姉ちゃん、私が本当の魔法を見せてあげるわ。私がサク太郎を蘇らせてあげる。本当？ベアトリーチェもできなかったんだよ。本当に？ええ、できるわ。その代わり約束して、私がサク太郎を蘇らせてあげたなら。この黄金鏡から出て行きなさい。そんなことは許さぬ。ここはわらわとマリアの世界。マリアがいなくなったら壊れてしまう。The minimum number of humans it takes to create a universe is 2. Otherwise, that world is destroyed. To drag out the witch shut away in the Golden Land, I'll have to destroy this world. そう。それこそがあなたが魔女でない証拠よ。本当の魔女ならね、宇宙は一人で生み出せるのよ。マリアージュ・ソルシエル魔女同盟。この同盟の存在自体があなたが魔女でないことの証になっている。マリアは渡さぬ。そなたは嫌いだ。今すぐに帰れ。ここから出て行け。勝手にみんなをゲームに引きずり込んでおいて、自分は機嫌一つで飽きたり追い出したり、なんて自分勝手なの。見なさい、ベアトリーチェ、そしてマリアお姉ちゃん。これが
本当の魔法なのよ。本当に作太郎を蘇らせられるの？できる。ここはわらわとマリアの二人だけの黄金鏡。部外者のそなたに使える魔法など一つもない。I feel like we might actually be seeing genuine emotions from Beatrice here, and not acted. Because, like, I don't know, normally when her face contorts like that, that's when she's being her true self, so I feel like that might actually be her real emotions, but I don't know. You can never tell with Beatrice. 今のそなたには超一匹生み出すことさえ叶わぬわ。シズ、エンジを邪魔しないで。When Maria yelled, the storm suddenly stopped and the area returned to silence. The scene, as a massive number of golden petals that had been blown upwards quietly drifted down, was fantastical, as though a golden snow was falling. Maria, thinking about this unlikely, if only, miracle, had unconsciously joined her hands together as though praying. Beato watched Maria do this, her heart racing. If the extremely unlikely were to happen, Maria would. This world would. But it's unthinkable. Absolutely impossible. That stuffed animal, which had been the only one in the world, was torn apart and thrown away, and not a thread remained. Reviving it was certainly and absolutely impossible. This is my golden land, a world where magic that isn't mine certainly cannot exist. できるものならやってみろ、後ろ宮エンジ！ At Beato's scream-like cry, the world lost its sound. I slowly recited the incantation for true magic. さあさあ、思い出してごらんなさい。マリアの親友の作太郎。あなたがどんな姿をしていたのか思い出してごらんな。あなたがどんなに愛くるしいぬいぐるみだったのか思い出してごらんなさい。Expressions of shock rose to both of their faces. Then, pushing Beato's elbow aside, Maria dashed forward. Then she clung to us both. 大丈夫。作太郎は消えないよ。ウリュウ、マリア、ただいま。作太郎、作太郎。作太郎、会いたかったわ。It was, without a doubt, that stuffed animal lion, Sakutaro. Its softness, its texture, its stitches, its everything. Maria had forgotten. But the instant she hugged that stuffed animal, it all came back to her vividly. Uryu, Maria, tadaima. Sakutaro, Sakutaro, 体は平気なの？どこも痛くない？あんなにひどいことされたのにどこも平気なの？ウリュウ、エンジェが魔法で蘇らせてくれたから全然平気なの。よかった、よかった。おかえり、サクタロ。もうマリアといつまでも一緒だよ。永遠に一緒だよ。だから僕、離さないでね。
Then, still hugging Sakutaro, she looked up at me with tear-filled eyes. ありがとう、エンジ。エンジの魔法はすごい。どうしてサク太郎を蘇らせることができたの？ベアトにもできなかったのに。ありえぬ、ありえぬ。どうしてわらわの黄金鏡でわらわ以外の人間が魔法を使えるのか。 Could it be because she's also a Beatrice? Would that be the explanation there? こんなことは断じてありえぬ。何をうろたえているのよ、ベアトリーチェ。これが魔法でしょ。魔法のわけがない。ここはわらわの黄金鏡。わらわ以外の魔法は絶対に存在できない世界。魔法でサク太郎を蘇らせることはできなかった。できるはずがないのだ。そのぬいぐるみは特別なぬいぐるみ。ローザが娘の誕生日のために作った世界でたった一つのね、魔法でしょ。With this miracle that she couldn't possibly accept, Beato understood all of my magic. She looked at Maria and Sakutaro innocently, frolicking around, looked at me, and then fell to her knees, with even her hands pressed to the ground, and cried. ベアトリーチェ、これは本当に魔法なんだよね。魔法なんだよね。ベアトリーチェ。魔法であるぞ。それこそ本当の魔法であるぞ。どうしてベアトにもできない魔法をエンジが使えるの？どうしてエンジすごい。エンジはすごい魔女。マリアなんかよりもずっとすごい本当の魔女だよ。ええ、そうよ、お姉ちゃん。私は反言の魔女ヘンジェ。私に蘇らせられないものはないわ。すごいよ、すごい。反言の魔法って一番難しいってベアトも言ってたのに。エンジはすごい。本当の大魔女なんだ。At that time, Maria's and Sakutaro's forms flashed gold, and the forms of the two became golden flower petals that crumbled away. As the two became a golden wind and swirled together, they left for some other peaceful place, not here. Beato had, as promised, banished Maria from the Golden Land. さよなら、マリアお姉ちゃん。そしていつまでもお幸せに。大丈夫よ。お姉ちゃんの世界にも必ずあなたはいるわ。でもそれはあなたのことじゃない。よかったな、マリア。わらわはそなたのその再会を心より祝福するぞ。On Beato's face was a mixture of what was probably every expression a human could muster. Yeah, kinda. I mean, just looking at it, yeah. It does look like a mixture of pretty much every expression. It was joy, anger, and sadness. それが魔法の根源よね。愛がなければ、悲しみがなければ、怒りがなければ、魔法は見えない。
The ground shook, an earthquake. It gradually summoned greater and greater fissures, and began to tear Beatrice's final paradise apart. Golden butterflies fluttered about, trying to escape, but there was nowhere to escape to. And Beatrice was the same. The golden land began to crumble away. The earth crumbled downwards like a floor falling through, and Beatrice was sucked into the depths of a jet-black darkness. Then she was mercilessly slammed against a jet-black floor. It was a dimly lit, smoking room. There was no door to exit by, and while there was a window, it let no light into Beatrice's shadowy, smoking room. Even though Beato was moaning from the pain of being slammed against that cold, hard floor, she shakily rose to her feet. There was a seat there, and the game table, still just as it had been when she'd left it. The game board also remained in the same state that Beato had left it in. そこがあなたの席よ。座りなさい。わらわに座るべき席はここしかない。ということなのか。Beato put a hand against her own seat and laughed sadly. 勝つか負けるか、あなたに与えられるのはそれだけよ。それに行き着く過程での引き分けは許されるでしょう。でも中断して投げ出すことだけは許さない。勝って生き残るか、負けて消え去るか、そのどちらかになるまであなたはその席を立つことなんて許されない。それが魔女のゲームのホストである黄金の魔女ベアトリーチェの唯一の務めでしょ。Laughing weakly, Beato sat in that seat. Then she rested her elbows and covered her face with both hands, showing off a smile with nothing but her mouth. 勝てぬゲームを逃げることは許されぬ。ならばよかろう。わらわが負けるのだ。繰り返そうでもないか。何よ気弱な。勝ちなさいよ。あなたの最善手を尽くしなさい。あなたが始めたゲーム、あなたには最善手を指す義務がある。いい加減に優柔不断にふざけるのはやめて。 At that time, there was a violent sound. Beato felt a cold, pathetic sensation on her leg. 捕まえた。やっと捕まえたわよ、ベアと。おや、大ラムダデルタ教ではないか。まだおられたとはな。Beato's foot was caught in an ice-cold steel shackle, tying her to the chair she sat in. She would no longer be able to escape from this seat. もう逃げられないんだからね。私こう見えてもしつこいの。意外でしょ。自覚がなかった方が意外である。あんたには中座も中断も許されてないのよ。永遠に戦うのよ。勝つためにね。負けたくはないでしょ。負けたらどんな素敵な世界に叩き落とされるか、ちょっぴりだけ覗いてみたい。大丈夫よ。勝てるわよ。この大ラムダデルタ教があんたが勝つまでつきっきりで永遠に面倒を見てあげるから。しかし戦いたくともわらわの向かいに対戦相手はおらんぞ。 Yeah, we still have to resolve that little issue, but I think Ange can take care of that. I mean, I don't think it's a very difficult issue, assuming that he is actually Kinzo's grandson. 大丈夫よ。バトラーを見つけてきたの。 When Berncastle appeared and clapped her hands, Battler appeared from the sky and plopped into the opposite chair. Battler's eyes were slightly opened and there was no sparkle in them, almost like a doll's.
Without one of the pillars that established his soul, he had fallen into the depths of darkness and had been drifting about all this time. He should have then scattered and disappeared like mist. Bernkastel had managed to scrape him together. It's incredible that she managed to bring him back into a human form. However, even though his flesh had returned, his soul had not. It had been blown away by Beatrice after having its existence denied. It wouldn't come back easily. バトラもこの戦いを逃げないわよ。あんたに勝つまでね。勝ち目がなくなってきたからって全て投げ出して逃げるなんてそんな無粋を許しはしない。彼だってそんなことを望んではいないわ。Yeah, don't be a sore loser. でしょ。後ろ宮バトラ。 Battler didn't answer. His heart was still dead. His eyes wavered slightly at the question, but he couldn't answer. バトラ、しっかり。あなたはここにいるわよ。そして敵は目の前にいる。戦って勝つために。Battler lazily repeated that, speaking incoherently. He'd come back. The wound he bore on his soul was no small thing. That was only natural. Beatrice had woven her red and he had been denied. He had learned that the mother he'd respected was not his birth mother, and he didn't know who he was. 自分はない。バカなこと言ってんじゃないわ。あんたは他の誰でもない後ろ宮バトラよ。誰が認めようと否定しようとあなたがそれを信じなさい。あなたの世界はね、あなただけが作れるのよ。あなたが後ろ宮バトラである世界を失わないで。じゃあ俺は誰なんだよ。お袋の子じゃないんだぜ。 Well, he could still be his father's child. 俺はどこから生まれてきたんだよ。 But I am thinking that he was probably actually Kirie's child. I mean, he shares the same red hair as Ange, so... Battler asked that question as his eyes, which still hadn't regained their sparkle, stared lazily up at the ceiling. Of course, she answered right away. ええ、そうね。レアトが赤き真実で宣言したわ。だから私も宣言する。後ろ宮バトラは後ろ宮アスムの息子ではないわ。なれば我がゲームの対戦相手の資格はないではない。 So it seems like pretty much anyone can use the red, and my whole deal about Beatrice saying that everything she says in red will be true, it basically doesn't matter. Like, everybody can use the red, so anything said in red is true, period. Like, zero chance of that being incorrect. ベアトリーチェに復唱要求。後ろ宮バトラは後ろ宮金蔵の孫ではない。As Beato wrinkled her forehead, a painful-looking smile rose to her face. 復唱拒否ね。ベアトが宣言した2つの赤き真実。バトラはアスムの息子ではない。金蔵の孫であるバトラにしか対戦相手の資格がない。これに矛盾せずにバトラに資格を認められるのは以下の仮説よ。She's just doing it for him, I guess. I mean, I'm fine with this. これが私の青き真実。聞きなさい。ベアとの対戦相手の資格は金蔵の孫である後ろ宮バトラであってアスムの息子であるか否かは問題ではない。すなわちあなたはアスムの息子でなくても金蔵の孫であることはできる。ルドルフの息子でさえあるならば。くだらない言葉遊びよね。 Yeah, I really don't know why he fell for that, honestly. But, you know, I guess he was a little shocked to learn that his mother wasn't actually his mother. 青き真実。ベアト。赤き真実での反論は赤き真実で受けられないならバトラの対戦資格は何の問題もない。
Battler was still out of it. He still couldn't really understand what she was saying for him. But even so, his spirit was starting to come back bit by bit. じゃあ俺は誰なんだよ。しっかりなさい。あんたは後ろ宮バトラ。確かにアスムお母さんがあなたを産んだわけではないかもしれない。でもだから何？あなたにとって母親であることに何も変わりはないでしょ。例えばあなたにとって後宮エンジェは何？血は繋がってないかもしれないけど、それでも妹でしょ。 Although, ironically, it seems like they might actually share full blood and be full brother and sister. 血じゃないでしょ。絆でしょ。 Unless Battler's just the son of some random other woman that Rudolph was cheating with, which I highly doubt. そりゃそうさ。エンジェは妹だ。赤で言って。エンジェは妹だって言って。 See, now she's just being a little self-indulgent. She just wants to hear that. エンジェは俺の妹だ。She hugged Battler, who was still out of it, and slumped in his chair, strongly from behind. So much that it hurt. どういう事情でアスムお母さんがあなたの生みのお母さんじゃないかはわからない。でもあなたは今日まで、そして今でも母親だと信じてるでしょ。世の中にはね、母親さえ家族さえいない人だって大勢いるのよ。アスムお母さんはあなたを寂しがらせたことがある？ないでしょ。あなたの平和だった家族を簡単に捨て去らないで。あんたは6年も家族の元から離れてたから、家族の絆が希薄すぎるのよ。もっともっと家族の絆を強く感じて、思い出して。アスムお母さんのためにも、こんなくだらない魔女の妄言で愛情を失わないで。そうさ。おふくろはいつだってここはどこだよ。くれよ、帰りてえよ。俺の家族はどこなんだよ。 The light still hadn't returned to Battler's eyes, but tears appeared. お家であなたの妹が帰りを待ってるわ。せめてあなただけでも帰ってあげないと。彼女はいつまでも一人ぼっち。妹のためにもどうか魔女のゲームに勝って。俺の妹でもよ、わからねえんだ。どうして俺はベアトとこんなわけのわかんねえ残酷なゲームを永遠に繰り返さなきゃならねえんだ。もう嫌だ。 Well, if you've had enough, then win. なら早くこんなゲームに決着をつけてお家へ帰りなさい。後宮バトラ、いつまでこんなところで遊んでいるの。妹が帰りを待ってるわよ。 That's right. Battler had been caught up in this strange game before he even knew it, and still unable to understand why he was fighting. He had been constantly sucked into the witch's pace, played with, and made to fight. That should have been his most simple, and his first question. Because he didn't understand that, he had lost his purpose in fighting. That's why my voice won't reach Battler's ears. Instead of a vague purpose like winning against the witch or because he couldn't forgive her, he has to be aware of a purpose for which he must win. そうだ、帰りたい。親父やおふくろ、エンジェのところに帰りたい。もうここは嫌だ。もう魔女は嫌だ。嫌だ。嫌だ。バ
バトラの魂が戻りかけてる。でもあとちょっとが届いていない。もう嫌でしょ。なら家族の元へ帰るためにも戦って、メアトリーチェを打ち破って帰ってきて。嫌だ。もう魔女は嫌だ。ベアトも嫌だ。どいつもこいつも嫌だ。お前も嫌だ。お前だってどうせきっと魔女の仲間だ。いつまた裏切るかもわからない。何も信用できない。俺に構うな。構うな。Well, I mean, that's true. But I guess it's also kind of a bit of a trap to fall into. Battler's soul howled. She hugged his head from behind, strong enough that it hurt. You know, what if this was Beatrice's plan from the beginning? Is to make him feel that he can only trust the red, and nothing else. 早く帰ってきて、お兄ちゃん。私を一人ぼっちにしないで。 Well then, I'm pretty sure she just broke the rules, so she's probably gonna get some kind of penalty for that. But, oh well. She got her climactic character arc finished, and it was pretty cool. I don't really mind if this is the end of her, even though it kind of sucks. お前、私よ、エンジェよ。お父さんもお母さんもお兄ちゃんも誰も帰ってこない。寂しいよ。お願いだから早く帰ってきて。エンジェ、お前エンジェだったのか。そうよ、エンジェよ。誰も帰ってこない世界の後ろ宮エンジェ。私の家族は全てあの日の六軒島から帰ってこない。目の前のあの魔女が家族を全て、お兄ちゃんさえも奪い取ってしまった。 Wait, what? Did you just say in red that the witch did it? That's not something you should be able to say. お兄ちゃんだけがあいつをやっつけられる。あいつをやっつけて、そして家族を取り戻して、そして私のところに帰ってきて。ベアトが俺の家族。そうと逃げも隠れもせぬわ。わらわが後ろ宮エンジェから家族を奪った。バトラはわらわの玩具。その父親も母親もすべて玩具。そなたには返さぬ。永遠に一人ぼっちで帰らぬ家族の帰りを待ってさまよい続けるがいいわ。From Anja's arms that held him, the painful, sad days that had been experienced by his lonely little sister flowed into Battler. Because he'd been playing around in a place like this, his little sister had been left all by herself and had been forced to endure all that pain. エンジェ、エンジェ、くそ。俺は何をやってたんだ。ありがとうなエンジェ。お兄ちゃんは大切なことをずっと忘れていた。 Battler tried to turn around, but Ange was hanging onto his head with an incredible force, so he couldn't turn back. Was it sweat? Hot drops were splashing on the nape of Battler's neck. No, that's the end of Ange. Oh, that's a shame. I actually really liked Ange. What they were, he knew from holding Ange's arm that clung to him. Because it stained Battler's hand, his fingers red. エンジェ、大丈夫か。おい。 It dripped and splashed.
He didn't know what was going on. Battler didn't know because he couldn't turn around. But the hot drops that stained his entire back were surely blood. お兄ちゃん、ここに来るために唯一あったの。それがこれ。お兄ちゃんに私が知られてしまうこと。辛かったよ。お兄ちゃんが目の前にいるのにそれを口にできないなんて。このルールさえ守ればずっと永遠にお兄ちゃんのそばにいられるはずだった。お兄ちゃんと一緒、魔女と戦うゲーム永遠に遊べるはずだった。でもそれじゃダメ。じゃあ帰らなきゃ。お家であなたの妹が待っているほど。それはそれで救われる。エンジこんなに違う。こんなに。He wanted to turn around, but Ange was gripping his head too tightly. However, judging by the blood that was pouring out of Ange's pained breathing, he realized that something seriously wrong was happening to her right now. 気にしないで。私は所詮チェスではね、サクリファイスって言うんだって。サクリなんだって？そんなことはどうでもいい。早く手当てを。Yeah, I get the feeling that's not gonna work in this case. この手を一度離すんだ。エンジェ。サクリファイスと捨て駒のこと。戦略的展望のためにわざと損を承知で駒を見捨てることを。In chess, the ultimate goal is victory. So if it can bring you to victory in the end, there's nothing wrong with sacrificing a few individual pieces. Ange had coolly made a decision. She had been taught over and over again that she was a piece, not a player. In order to act like a piece and save Battler right now, she would have to become a sacrificial piece herself. Battler had to know his purpose in this witch's game couldn't be something as abstract as finishing off the witch. He had to win the game, release himself, and bring his family back home. Why? Because he had a family, a little sister who was waiting for him to come home. A being was created so that Ushiramiya Ange's voice could reach you. That's me, Ange Beatrice. I'll sacrifice the piece I am to give you the will to fight, to give you purpose. My purpose isn't to play with you in a witch's game for all eternity. I came to bring you Ushiramiya Ange's mourning and sadness. That is my unshakable purpose. Ange! The white, thin arm that held Battler became pale and transparent, almost like wax. And even so, the fresh blood stained it so cruelly. 私は消えちゃうけれど、お兄ちゃんはきっと帰ってきてね。待ってるよ、ずっと。何もできなかった。I mean, you helped him out a lot. You basically brought him back from the brink of death. ごめんね。いいんだ。お前は俺に教えてくれたじゃねえか。
どうして俺が勝たなくちゃならないか。そして俺が絶対に勝ってお前のところに帰ってやらなくちゃって。俺は何をこんなところでぼんやりと遊んでいたんだ。ああ、もうこんなところで遊んでなんかいないぞ。帰るからな、帰るからな。お土産持ってきっと帰るからな。いらないから一つだけ約束して。なんだよ、何でも約束する。この手を今から離すね。痛かったでしょ。ギュッとしててごめんね。私は振り返らなくていいから。だから一番見せて。席を目の前のラジオゲームの再開を宣言して。Angie's hand slid and disappeared behind me. There were bloody fingerprints left behind, blurred by her fingernails, but I turned around right away. To take care of Angie's wounds. Angie! ああ、振り向いちゃダメって約束したのに。エンジ、どこへ。Behind my chair, it was as though about 10 watermelons packed with blood had been smashed. And there was a sticky, pulpy mountain. And around that mountain of blood and minced meat, the clothes and shoes Ange had been wearing lay crumpled as though they'd been taken off and thrown away. As though just a human's insides had been pulverized and tossed there like scrap. As though Ange, who had been standing there until a second ago, had been crushed. エンジ、エンジはどこだよ。エンジはどこに消えたんだよ。エンジはどこに消えたんだよ。 The two young-looking witches said nothing, and just silently looked at the mountain of blood and meat and clothes. But I didn't want to accept it. I definitely didn't want to accept it. わらわはそなたの正面でずっと見ていた。そなたの後ろでエンジがどうなっていくか。お前は知ってるのか。エンジはどこへ行ったんだ。いきなり焼けたでっかいペンチ親指大の大きさを捨てていくんだ。わらわは見ていた。魔女の釜で真っ赤に焼かれた無数の残忍な工具。円一つまみ一つまみ。肉をついば姫を引きちぎる。エンジは誇っている。兄と最後の言葉を交わすその苦痛の喘ぎを最後まで耐えたこと。 As if something like that could have happened. But on top of the mountain of flesh and clothes, what had fallen there was without a doubt what she had been wearing on her head, those pink jeweled hair ornaments. To be honest, I thought they were a bit too childish for her and didn't suit her, so I remembered them well. Why did Ange wear such cheap hair ornaments all the time? No, no. The thought that this is Ange couldn't possibly be. Ugh. ベアトも正直ね。バトルには見えてなかったんだから、蝶々になって飛んでいったとか言ってごまかしちゃえばいいのに。お前らも見ていたのか。エンジがバラバラに引きちぎられていくと見ていたのかよ。
見てて、そんな平然とした顔をしてたのかよ。Without answering, Baron cast a lambda delta, and Beatrice stared at me. Some in pity, others in derision, watching me. Since she'd called herself Gretel, and after what had happened with Virgilia in the last game, I thought she might be Beato's underling, and I'd been wary of her, not trusting her even though she was my ally. And now, after learning that it truly was Ange, without even being allowed to see her face, I turn around and find something like this. 良いではないか、妹のことなど。どうせそなた永遠にここから帰れなどせんの。そなたに帰らぬ世界の妹などどうなろうが知ったことではなかろう。そなたがここで遊んでいる限り、無数の世界のエンジェが孤独となる。今の最後と同じ苦痛を10年以上にもかけて薄めて強いられる。そんなことはどうでもいいことではない。ここにいるそなたには見えない。観測できない。観測できない真実、赤き真実を用いねば立証できない。だからエンジェのその後の不幸はそなたの杞憂かもしれない。案外ルドルフの遺産でのんびりと生涯働かずに暮らせてたりしてな。That's a lie. From Ange's arm, every part of that sad future would have poured into me in an instant. Every part of that sad future world had poured into me in an instant. All because I keep on lazing about forever, playing in a place like this. I never thought about anyone but myself. I must defeat her. I'll take back my family, back to where Ange is waiting, and come home as soon as I can. Because even as I hang around with the witch like this, Ange's heart continues to be torn to bits by sadness. これだよな。I turned toward the cruel witch who had indifferently spoken of Ange's brutal last moments, and slowly, yet with all my might, pointed. ベアトリーチェ。ゲーム再開だ。もう俺は逃げねえし、お前も逃がさない。望むところへ。わらわはもはや逃げも隠れもできぬ。わらわとそなたの決着を確実につけよう。どちらかが勝つ、どちらかが敗れて滅ぶ。それ以外の結末は存在しない。俺は勝つ。どれほどの時間をかけようとも絶対にお前をこの勝負にもう妥協も中断も不先輩もない。俺は逃げない、逃がさない。俺を本気で倒しに来いよ。くだらない騙しもごまかしもおかしな交流も馴れ合いも一切必要ない。お前と俺は敵同士。一秒でも早く決着をつけて俺はエンジェのところへ家族を連れ帰らなきゃならない。揺るぎなき決意、絶対の意志、人間の絶対なる意志、絶対の魔力。それは奇跡に通じ、それを約束する。そう、これは約束された。わらわの勝ちは100億一つ。一かけらの奇跡も絶対になく、
わらわの足にはいつの間にか音もなく、もう片方の足には冷たく頑丈な鎖に絡みつき、この椅子に縛り付けてわらわに残されたる運命はバトラに殺され敗北することか、それを拒み永遠に引き分けを繰り返すことのみ。いや、殺されるための心の整理がつくまで引き分けを繰り返すの間違いか。いずれにせよわらは敗れるためだけに戦わねばならぬ。もう永遠の鎖はわらわを縛り付け、そしてバトラもまたわみっともなく許しを請うか、同情を請うために哀れみの心に訴えかけるか、なりふり構わず土下座して鎖のせいでそれもかなわぬ。チェックメイト、これは完全なる詰めだ。だがわらは黄金の魔女ベアトリーチェ、黄金鏡に君臨したる黄金の魔王。敗れるための戦いであってもわらわにふさわしき態度がある。そしてわらわにふさわしき散り際を飾る権利に。わらわと同じ、そなたに我が魔法を存在を認めさせてこの島に黄金鏡の扉を開く。そなたはその最初の茶会の主賓となるだろう。そなた以外は全員がすでに揃っているぞ。主賓の到着が遅れているからいつまでも茶会が開けない。そなたの父親も母親もいとこたちもみんなお前の到着を待ち。ああ、上等だぜ。まったくにもって上等だ。何が魔法だ、何が魔女だ。お前との遊びはこれまでだ。行くぞベアトリーチェ。存分に来るがよいぞ。妥協も中断も不先輩もない。どちらかが勝ち、どちらかが滅ぶ。お前に負ける意志がないというのはわらわを倒すしかない、殺すしかない。しかしわらわはむざむざと殺されはしない。わらわにふさわしき最後をそなたが用意できるのだ。抵抗を繰り返すこと、そなたにそれができるか。いいや、できるだろう。必ずできるさ。来い、殺し。やりにくいか。ならばいつもの調子でいこう。殺されるかよ。せめて勝てなくてもお前に勝ちを譲らない程度の嫌がらせはできるんだぜ。ほう、いい面構えだ。殺してみろよ、後ろ見やバトル。Well then, seems like that's the end of the episode, but I assume we're going to continue with the actual mystery and the tea party. Or not. Maybe that's not the end of the episode. Oh, it is. So, yeah, right there. So, I guess that'll be it for this time. So until next time, take care,
and I will see you then for what will probably be the last episode of Umineko's question arc. So, after that, there will probably be one more episode after that of just me going over everything in the last 4 episodes and trying to piece everything together that I saw. But there's no guarantee that that will be coming right after, and there's also no guarantee that the answer arcs will be coming right after that, because it's going to take a lot of time and preparation to actually get that ready. And also, just like, I don't want to get burned out, so I will need a bit of a break in between starting the, or finishing the questions arc and starting the answers arc. So anyway, until next time, take care, and I will see you then.